The origin of black magic is mentioned in the Holy Quran and directly linked to the Jews. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خب بچه‌ها، توی کامنت های ویدیو قبلی بود فکر کنم یا قبلیش، حالا نمیدونم هر کدوم بود، یکی از بچهای گل توی کانال درخواست کرده بود که یه ویدیو در مورد ایلومیناتی ها بسازیم که اصلا ببینم اونجا اصلا چه جوری ان، آیا واقعیت دارن، هستن یا دارن چیکار میکنن. منم تصمیم گرفتم که حتما این ویدیو رو واسهشون درست کنم و اینکه اگر تازه دارین این ویدیو رو میبینید و تا حالا با این کانال آشنا نشده بودید، همین الان ممنون میشم که از اینجا کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت که ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشن یوتیوب واسهتون ارسال شه که مطلع شید. بازم مثل همیشه یه توضیح میدم و میریم یه ویدیو در مورد این بحثمون میبینیم. توجه داشته باشید که لایک کردن این ویدیو خیلی میتونه تاثیر زیادی روی پیشرفت کانال بذاره. ممنونه. خب بچه‌ها، بریم سراغ بحث اصلیمون. خب اصلا این که شاید من اینجوری برفرض می‌کنم که اصلا شما هیچ چیز از ایلومیناتی‌ها نمیدونید و اینکه میخوان که بدونید اصلا اینا چیه و چیکار میکنن و هدفشون چیه از این کاره. بزن بریم سراغ ویدیو. ایلومیناتی‌ها یه سازمان پنهان هستن و توطئه آورن و اینکه توی پشت صحنه اکثرا هم نمیشه، توی پشت صحنه همه اتفاقاتی که توی جهان میفته اونا پشتشن. این سازمان تشکیل شده از قوی‌ترین و متفکرترین آدمایی که روی کره زمین وجود دارن. بر اساس یه شایعه‌ای که پخش شده بود، این که مثلا ایلومیناتی‌ها دوربینای موبایل هوشمند و آیفون رو کنترل میکنن و اینکه بعضی از دانشمندان اومدن اینو تستش کردن و یه فرکانسایی از دوربینای گوشی هوشمند پیدا کردن که اصلا واسه کره زمین نبوده و این شایعه که مثلا ایلومیناتی‌ها پشت این گوشی‌ها هستن و اینا هم همشون درسته. یکی از مسئولانی که توی نروژ زندگی میکنه اومد کلاً بر خلاف ایده ها و افکارهای ایلومیناتی‌ها صحبت کرد و اینکه گفت که اونا قدرتی ندارن و اصلا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. در واقع چند نفر بودن که این حرفو زدن و فرداش روی تخت خوابشون سکته قلبی کرده بودن. خب بچه‌ها، مثل همیشه من صحبتام تموم شد، بعد بریم مثل همیشه یه ویدیو ببینیم در رابطه به این ویدیویی که من الان دارم میسازم در مورد ایلومیناتی‌ها و اینکه من دیگه از همینجا بهتون خداحافظی میکنم. ممنون که این ویدیو رو تا الان دیدید و بقیه‌اش هم می‌خواید ببینید، حتما لایک کنید و حمایت کنید. مرسی. Almost all the prophets sent by the Almighty God warned their people about the trials of the Dajjal, also known as the Antichrist. But our prophet Muhammad told us something about the Dajjal that no other prophet ever told his people before. Some people do not believe in the Illuminati and will claim it is only speculation and conspiracy. But one has to know that there is a strong link between the Illuminati and Dajjal. The Illuminati is a secret society, very similar to Freemasonry, Skull and Bones, and Zionism. All these groups have one similarity between them. They worship the devil, Satan. We can prove this by looking at the symbolism used by these groups. The symbols which these secret sects associate themselves with can be found in the practices of black magic, and these same symbols, like the pentagram and the one eye, reoccur everywhere around us. For example, we can see the same pentagram on the Israeli flag. They claim it to be the Star of David, but it has a more sinister origin, which we will explain later on. The same black magic symbols reoccur everywhere in the entertainment industry. This cannot just be a coincidence or just a fashion statement. The origin of black magic is mentioned in the Holy Quran and directly linked to the Jews. After Prophet Solomon died, the Jews had learned the practices of black magic. Black magic is an occult science which gives you the ability to communicate with the jinn, also known as demons. When Prophet Jesus was sent to the Israelites as the promised Messiah, the Jews rejected him and said he was a liar, not the real and promised Messiah. So in reality,
The Jews are still waiting for their Messiah promised in the Torah. The real Messiah had already come, so on which Messiah are they actually waiting on? They are waiting for the false Messiah, the Dajjal. Sent by the one and only Satan himself. When the Jews learned black magic, they were able to connect with the spiritual world. So Satan himself is now in direct contact with the secret societies. Satan has promised the Jews that he will bring them the real Messiah promised in their books. This is why the Zionists are now preparing Israel to make his arrival possible by building the third temple in Jerusalem. This is also why the Zionists have occupied Palestinian land. Almost all presidents of the USA were part of secret societies, like Freemasonry and Skull and Bones. They worship the devil, which they see as their god. Now, we are going to prove to you that the prophet predicted the Illuminati. We will first begin with the Hadith, narrated to us by the prophet, in which he described the Antichrist or Dajjal. The prophet said, Allah is not hidden from you. He, Allah, is not one-eyed and pointed with his hand towards his eye, adding, while Ad-Dajjal is blind in the right eye, and his eye looks like a protruding grape. In this Hadith, we learn that the prophet said that our God is not one-eyed, while the Dajjal will be one-eyed, and he will claim to be God. How does this narration prove the existence of the Illuminati? Now, if we look at the $1 bill of the United States of America, we can see a pyramid with on top one eye, and we can read the text, "In God we trust." The official explanation given by the American government about the eye, that it's called the Eye of Providence, which according to them means the all-seeing eye of God. So who is their one-eyed God? Is the God of Abraham? The God of Moses? The God of Jesus? The God of Muhammad? Like our prophet said, our God is not one-eyed, while the Dajjal will be one-eyed. This is clear proof that the forces that are controlling the USA are not the servants of Allah, but the servants of Satan and his prophet, the Dajjal. This is clear proof that there are dark forces working behind the scenes, but people are too distracted by the entertainment and music business so that they can prepare the arrival of their Messiah without any resistance.